perfect submission of all desire rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. Hello friends, I'm Rebradley. And I'm Beverly Bradley. And we loved being with you last year in the National Homeschool Conference, and we look forward to being with you again this coming year. The theme of this year's conference is Unity. We'll be sharing with you about the importance of maintaining unity in our relationships with God, in our marriages, and with each other, with our children. Many couples are busy in their lives, their jobs, and ministries, but they're not in unity, not with each other, and they're not connected with each other emotionally in their hearts. They may not argue all the time, but they lack oneness of heart. And the same thing can be true in our parenting. So mothers and fathers are devoted to their children. They want them to follow the Lord, but there is not a unified connection between the parents and the children. That concerns us. Let us not forget that when Jesus prayed his last prayer over his disciples, he prayed that they would be one. So we look forward to sharing with you how to enjoy God's peace as Christians, which will foster love, joy, and peace and unity in your homes. This will be an important time for all parents, so be sure to invite your friends. So until then, we pray God blesses you. 안녕하세요. 가정과 다음 세대의 회복을 위한 2025 홈스쿨 컨퍼런스에서 남녀 성별 창조 질서 자녀 교육에 적용하기란 제목으로 특강을 하게 된 김지연입니다. 아이들 성교육 일찍 하는 게 좋을까요? 늦게 하는 게 좋을까요? 한다면 언제부터 하는 게 좋을까요? 아이들에게 적나라하게 성적 지식을 모두 다 알려주는 게 좋을까요? 좀 늦추는 게 좋을까요? 우리 아이는 교회를 다니지만 낙태나 동성애에 대해서 전혀 우리와 다른 생각을 하고 있어요. 어떻게 교육해야 될까요? 잘못 교육하다가 제가 꼰대 취급받진 않을까요? 어떻게 선명하면서도 이해가 되게 교육할 수 있을까요? 여러분들이 하시는 질문들은 많이 중요한 질문들이고요. 또 필요한 답변이 필요한 내용들입니다. 이번에 주어진 시간 동안 최대한 거기에 대해서 또 답변하고 서로 그런 고민을 공유하고 우리의 차세대를 반듯하게 키우기 위해서 마음을 모으는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 많이 모이셔서 함께 주 안에서 자녀를 안고 주님께로 나가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 백일실 사모입니다. 브래들리 목사님과 베벌리 사모님을 모시고 2025년 홈스쿨 컨퍼런스를 개최합니다.
홈스쿨의 대선배님이시죠. 목사님과 사모님께서 들려주실 이야기가 저도 너무 기대되는데요. 홈스쿨 17년 차인 저도 컨퍼런스를 통해 많은 도움을 받았습니다. 특별히 저도 짧은 특강을 준비했거든요. 함께 하셔서 은혜 시간 되셨으면 좋겠습니다. 전국에서 많은 홈스쿨 가정이 모여요. 함께 모여서 위로받고 도전받는 이 시간에 많은 분들이 함께 하셨으면 좋겠고요. 또 홈스쿨을 준비하시는 가정이나 또 예정하신 많은 가정들도 함께 하시면 누구에게나 행복한 시간이 될 줄 믿습니다. 컨퍼런스 때 뵐게요.